Sanjeeb Hossain, and I'm the Director of Research at the Center for Peace and Justice, Brac University. Today we have with us two CPJ researchers. Ekjon hocchen Samira Manzur, who is the Research Development Fellow at the CPJ, এবং আরেকজন হচ্ছেন Tasnia Khandaker, who is a Research Associate at CPJ. Hi guys. So hello. Hi. So what have you guys been up to, research-wise? So Tasnia and I have both been working together since July of last year, or June of last year. Yeah. June or July. So summer last year, and we've been working on two very specific projects related to the borderlands, Bangladesh borderlands. So one is looking at the Bangladesh-Myanmar borderlands, and specifically the governance of Rohingya refugees in Cox's Bazar, namely like Ukhiya and Teknaf. And the other project, which is a bit more of a scoping study, or like trying to see what new work or research questions need to be asked and answered along the Bangladesh-India borderlands. And we're doing this through through this network called the Cross-Border Local Research Network, which is a global network of research institutions across the globe in Asia, in Sub-Saharan Africa, and the Middle East. And so CPJ is a partner for that network in Bangladesh. Right. I think for me personally, it's been quite the learning experience in this not short, but not very long amount of time. I think we've done multiple fieldworks. We've gone to Cox's Bazar, and then we had the opportunity to go to Joshua and Shatkhira for the other project. And I think it's just been a very important research project for me personally, and for CPJ as well, as we sort of expand our portfolio into migration and sort of asking the more important questions that perhaps we didn't get a chance to ask before, and especially because we tend to work with donors, and there's it depends on what interests them. So I feel like it was a good sort of intersection and good alignment of values and interests. So, I mean, you told us about fieldwork. We're going to come to that a bit later, but I do want to ask you about, the research itself, the writing process and what you guys have been writing about. But otar ago arekta proshno ache, seta hocche you were talking about donors. So, this, the governance report that you've been writing relating to the Rohingya, camps. Who funded this research? So it was funded through the Asia Foundation, but that's also within the context of the Cross-Border Local Research Network. So for the Cross-Border Local Research Network, the Asia Foundation oversees and disperses all the funds in Asia. So namely, Bangladesh, there's a research center in Pakistan, and then in Thailand. So there are like multiple works going on in the region through the Asia Foundation. Yeah. All right, guys. Tell me about this report that you've been writing. I know I've read it once. It's intense. It is intense, isn't it? What is the title of this report, and what have you guys been writing about? So the title is still under works. So we have a couple of options in the current version. So there's a combination of governance at the margins, and then XYZ, or a patchwork of policies and practices. So we've been trying to come up with a title, and hopefully we'll have a title by tomorrow, latest. But mainly we want to convey in the title like the informal or the ad hoc approach to governance that has emerged in Bangladesh when it comes to Rohingya refugees, especially because Bangladesh does not have a domestic law relating to refugees, which Sanjeeb bhai, you have written a lot about. I haven't written a lot about it, but this I have written about it, and we all intend to write more about it. Mm-hmm. But I think the point that you guys are trying to make, and correct me if I'm wrong, is that this research basically focused on the way Rohingya refugees are
governed inside the refugee camps. ব্যাপারটা কি ওইটাই ছিল, লাইক মোটা দাগে নাকি অন্য কিছু ছিল? I think there were more layers to it. It wasn't just looking at the camps, but different levels of, national practices and sort of how does making process-টা কিভাবে flow হয়. And if there's like possible recommendations here and there, or মানে পুরা ব্যাপারটাকে আর কি গুছিয়ে একটু দেখা from a separate lens, like we're looking at it from the outside, like what's really happening. I think that was the intention, যে আমরা দূর থেকে দেখবো, বুঝে যাবো সবকিছু, but as we soon found out that that's not really the case. And I think that's part of research as well, and that's been quite the learning experience as well. Jay, you go out with the intention that there's going to be evidence supporting your assumptions, and there's just not. And something about the struggle with finding a name and all of this is because there's just so much to say, but we also can't say in the way or with the confidence that we want to, because এটা একজন বলেছে বা এটা একটা সিস্টেম, এটা একটা গ্রে স্পেসে হচ্ছে, এটা হয়ে যাচ্ছে, এটা একটা ট্রেডিশন বা কাস্টম, যে দিস ইজ হাউ উই ডিল উইথ রেফিউজিজ, or দিস ইজ হাউ উই ডিল উইথ গভর্নেন্স, আমার বস আমাকে এভাবে বলেছে, আমি করেছি. So when you're researching this, there's not a lot you can do in those times when it's mostly informal. But I think the conversations that we've had, and we've expanded, our respondent list beyond refugees and sort of looked at humanitarians and journalists and other researchers. And so tader insighto really sort of informed our process of trying to collect data. But I think we started out with the introspection, this is going to be, I think personally for me, I thought, hey, this is going to be clear. I understand Bangladeshi governance quite a bit. Like, I'm Bangladeshi, I know how things work. I've been in tea stalls listening to conversations. I get it. But going in, I think, it was a mix of understanding how this is complicated, but like for me to criticize it, or আমরা যদি শুধু ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেই দেখি, যে শুধু ক্রিটিক করতেই যদি আসি, তখনও there's মানে limitations to that. And so I think we've gone in and sort of changed our language quite a bit as to like what we're saying about governance and what are the gaps. But very interesting. No, I was just going to add, like, it was a big balancing act of bringing in perspectives and also just making sure that we convey in our writing that what's written there is coming from people's experience. So it's not like one specific truth, but it's like, how people have either received a decision from the government, how they have had to implement. So it was very like focused on individual perspectives. And we tried to make sure that comes across in our writing. And it's always difficult to, especially, because as Tasnia was saying, we went in with the idea that we would have access to like certain documents, which was like the basis of our data source. But due to confidentiality and other matters, we could not access that data set, like things written on paper. And since we couldn't access that, we had to like go around it and like, really focus on people's experiences of receiving those documents or those directions. So it was a big shift in our approach to the research, and I think that added a lot of value to it as well, because it just added more nuances on the different topics that came up. For example, like all the public health directions that came up during COVID-19, like how the situation would be handled, or any restrictions or any kind of decisions related to informal markets around the refugee camps or inside the refugee camps. It was I think a very for me as well, a very like a very important and good learning experience when it comes to research methods. দুটো জিনিস এই আলোচনা শুনে আমার দুটো জিনিস মাথায় এসেছে. So you guys were talking about একটা হচ্ছে balancing it, মানে একটা inserting a sort of balance into your writing,
And আরেকটা জিনিস ছিল the confidentiality of documents, right? যেটা আসলে একটা obstacle ছিল to unearth the truth or layers of truth, digging deeper and deeper, তাই না? মানে ব্যালেন্সিং এর ব্যাপারটাতে আমি আমার নিজের একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারি। সেটা হচ্ছে গিয়ে যে মানে আমার উপলব্ধিটা আর কি রোহিঙ্গা রেফিউজি সিচুয়েশন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে বাংলাদেশে ইফ ইউ লুক এট সার্টেন রিয়ালিটিস, একদিক দিয়ে বাংলাদেশ ইজ নট আ সিগনেচারি টু দ্য রেফিউজি কনভেনশন, এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল লয়ের জায়গা থেকে। আবার যেটা সামিরা সামথিং দ্যাট ইউ পয়েন্টেড আউট, যে বাংলাদেশে কিন্তু ডোমেস্টিক লেভেলে আমাদের কিন্তু কোনো ল নাই টু ডিল উইথ রেফিউজি ম্যাটার্স। তাহলে এসেনশিয়ালি যেটা দাঁড়াচ্ছে, ইট ইজ অ্যান আনরেগুলেটেড, মানে ফর্মালি আনরেগুলেটেড স্পেস, রেগুলেটেড বাট আনরেগুলেটেড এট দ্য সেম টাইম। এবং এই কারণেই কিন্তু এই যে অ্যাডহক গভর্নেন্স বা ইনফর্মাল গভর্নেন্স এটা আসলে ফ্যাসিলিটেটেড হয়, কারণ আমাদের তো আসলে সেই অর্থে আইন নাই। আবার এটা হচ্ছে একটা পার্সপেক্টিভ এবং এটা খুবই ট্রু একটা পার্সপেক্টিভ। বাট দ্য ফ্যাক্ট আরেকটা যেটা পার্সপেক্টিভ সেটা হচ্ছে কি যে বাংলাদেশ এখনও এলডিসি এবং বাংলাদেশ গ্লোবাল সাউথে এখনও আছে এবং বাংলাদেশে 1 মিলিয়নের বেশি হবে রোহিঙ্গা রেফিউজিস কিন্তু আছে। সেই জন্য ধরো কথা ওই যে কয়েক বছর আগে যখন গ্লোবাল কম্প্যাক্ট হলো রেফিউজিদের নিয়ে, ওখানে কিন্তু বলা হয়েছিল যে গ্রেটার রেসপন্সিবিলিটি শেয়ারিং, গরিব দেশগুলোর উপর থেকে চাপ কমানো, এগুলি তো বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই পার্সপেক্টিভ থেকে ইফ ইউ লুক এট দ্য কাইন্ড অফ ফান্ডিং দ্যাট হ্যাজ বিন অ্যালোকেটেড টু বাংলাদেশ টু রেসপন্ড টু দ্য প্লাইট অফ রেফিউজিজ, প্রতি বছর কিন্তু আমাদের ফান্ডিং কমে আসছে। এখন ওটাই মানে আমরা তো নিঃসন্দেহে যেটা আমরা চাই যে রোহিঙ্গা রেফিউজিদের প্লাইটটাকে প্রায়োরিটাইজ করে রেসপন্ড করা, যাতে ওদের জীবনটা আরেকটু আরাম হয়, আরেকটু সহজ হয়, আরেকটু ভালো হয় আর কি, রাইট? দ্যাটস দ্য হোল পয়েন্ট অফ অল দিস। কিন্তু হ্যান্ডসগুলো টাইট হয় যখন টাকার পরিমাণটা এত কম থাকে। এইখানে ওই যে ওই ব্যালেন্সিংয়ের ব্যাপারটা, মানে পার্সপেক্টিভগুলিকে ব্যালেন্স আউট করার একটা ব্যাপার আসে, এটা হচ্ছে এক। And interestingly, just moving on, because you were talking about the obstacles you faced when doing this research on informal governance, যে এই যে বিভিন্ন সময় যে বিভিন্ন ডিরেক্টিভস ইস্যু করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে, তোমরা গিয়ে জানতে পারলা যে এগুলি অ্যাক্সেস করাটা তোমাদের বেশ কষ্টই হচ্ছে আর কি। এখানে কিছু কিছু জিনিস হয়তো কনফিডেন্সিয়াল ছিল, পাচ্ছ না, বেগ পেতে হয়েছে আর কি। What's also interesting is, so our colleague Maya Yanmir and Lewis Turner, so Professor Maya Yanmir is based at Oslo University and Lewis Turner is based at Newcastle. So we've been writing this small piece about the confidential nature of MOUs that, let's say, UNHCR enters into with host states, তাই না? এবং হিস্টোরিক্যালি যদি তোমরা দেখো তাহলে কিন্তু কথা এই যে ম্যাস ডিসপ্লেসমেন্টটা হলো 2017 পরে, এটার পরেও কিন্তু বেশ কিছু MOU UNHCR এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে হয়েছে, এগুলো কিন্তু সব কনফিডেন্সিয়াল। তাহলে এমন একটা দেশ বাংলাদেশ, গরিব দেশ, ইন্টারন্যাশনাল লয়ের ওইটার সাথে কানেকশন নাই, ডোমেস্টিক ল নাই, একটাই জিনিস আছে, একটা MOU, যেটা আসলে ডিফাইন্স, ইটস এসেনশিয়ালি দ্য ব্যাকবোন অফ দ্য এন্টায়ার রেসপন্স। অথচ যেহেতু এটা কনফিডেন্সিয়াল, এটার অ্যাক্সেস রোহিঙ্গা রেফিউজিদের নাই, আমাদেরও নাই। এবং এইটা নিয়ে কিন্তু আমরা একটা ছোট একটা লেখা লিখেছি, যেটা বর্ডার ক্রিমিনোলজিস অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পাবলিশ একটা ব্লগ, ওখানে এটা যাবে আর কি। সো দ্য হোল পয়েন্ট ইজ যে আমরা যে রেসপন্ড করতে চাই, ব্যালেন্সিংয়ের একটা ব্যাপার আছে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা তো ক্ল্যারিটিও চাই, তাই না? না হলে আসলে আগাবো কীভাবে আর কি। এবং যেটা খুব বেসিক পয়েন্ট, যে আমরা যদি যেটা গ্লোবাল কম্প্যাক্টে যেটা বলা হয়েছে যে we want greater participation from refugees is preferred. That gives them ownership of the process. And obviously what this means is they need access to the documents that shape their lives. It's the basic একটা ব্যাপার, democracy একটা basic ব্যাপার আর কি, democratic governance একটা basic ব্যাপার, right? So these are two thoughts that randomly came to my mind when I thought বলি আর কি। But okay, but before we move on to fieldwork, because I know that you guys went out into the field and really did some exciting stuff. But with this report that you guys are writing, I know that it's really hard to sort of crunch it, like, but যখন মানুষজন যখন PhD করে তখন মাঝে মাঝে প্রথম প্রশ্নটা ভাবেবল যে হ্যাঁ 1 মিনিটে বলো তো তোমার PhDটা কি ছিল। But in your report, what is the core story that you're trying to, what's the core message? Is there a core message?
I'll try to sum it up, but maybe not in one sentence, and then I'll ask Tasnia to add to it. So I guess at the end, if I'm going to our last section, what really comes down, what it's really coming down to at the end is that, you know, it's been over almost 6 years since like Bangladesh has been hosting so many refugees, and sure, in the early phases of an emergency response, like you expect ad hoc policies and practices to emerge, especially, you know, like in given like you're just having to respond to make people to support people survive. But 6 years on, I think it's really coming to a time when the government, and also with support from the international actors and funders, that there really needs to be a more comprehensive approach to supporting Rohingya refugees in Bangladesh before a safe and voluntary repatriation is possible. So at the end of the day, we have highlighted that, okay, sure, there was a need for these ad hoc policies, but now is also a time to really put our heads down together with our experiences, but also like the financial backing to really support the refugees, the Rohingya people, in a more like effective and, you know, in a more also in a more participatory way going forward. Sorry, that was more than one sentence. No, but quite apt. I think the words participatory was key for me. I think even with the MOUs and the directives, regardless of whether these are overarching sort of frameworks that govern their year or 5 years, or if it governs their day for now, I think what is evident is that the refugees are the last people to know what really changed, and they find things out as they happen. মানে এইটা ভাবতেই কেমন লাগে যে আমার বাসার সামনে একটা ফেন্স বানায় ফেলবে, কনস্ট্রাকশন শুরু হয়ে যাবে, কিন্তু আমাকে কেউ জানায় নাই। এইসব this kind of governance was, and the fact that it was exclusionary in nature was something that we spoke about. But I think beyond the scope of the paper, I found myself questioning, the effectiveness of what ad hoc policies can and cannot do. You've mentioned Maya, and I know that she's written on, countries that are not signatory to the Refugee Convention, and they still host a huge number of refugees and try to do right by them. I think it's the intention that sometimes we want to critique. Are you seeing a refugee crisis through the lens of security or protection or human rights? That is something at its core needs criticism. But when we look at like, okay, a country has the money, has the policy infrastructure to sort of have very defined rules set out, does that always mean that the refugees are benefited from it? I think these are key questions that we have to ask, in the future, and continue to ask. When we look at the refugee crisis, or understand that refugees are going to grow in number because of the climate change as well, and we're stuck in sort of definitions and who is this, who is that, and demanding for regulation, etc., while migration and movement is happening. So when we take a step back and sort of assess, do we see the final final solution as the goal? Like, are refugees safe? Are they protected? If that's the goal, which country is doing right by them, regardless of the structure of governance that they have? I think that was something that I hope that we have space and the bandwidth to explore more. But yeah, I think it was also interesting to see that in an ad hoc governance setting, the government can do make a lot of ad hoc policies, but people who have the authority to respond, they also respond in an ad hoc way. Like, আমার সাথে তুমি এরকম করতেছো তো আমিও করবো এরকম type. But it's knowing the lingo essentially, and I think Bangladeshis are quite familiar with this. Like, একটু চা খেয়ে একটা রিলেশনশিপ বিল্ডিং এর ব্যাপার আছে, আর বিল্ড হয়ে গেলে তখন এই মানুষটা একটু হেল্প করতেও পারে, নাও করতে পারে, বাট
ব্যাপারটা বোঝার একটা স্কোপ থাকে I do think that this is absent in like Western hosting states wherever they go there's scope to sort of assess what that means but Western state also refugee সংখ্যা অনেক কম exactly I wonder why. Exactly. Borders of Bondhu. Yeah, absolutely. And like when we talk about regulation, I know researchers who are like, urging for regulation, but from the lens of security. Sure. And if that happens, then what? Then where do we go with? Then I'd feel like I'd be like, ad hoc, please. Speaking of regulation, right? One of the things that CPJ has been thinking about, right, is pushing forward the concept of having a model law for refugees. এবং historically মানে যদি আমরা একটু পিছনে ফিরে তাকাই একটা পর্যায়ে কিন্তু রামরু দি অর্গানাইজেশন ওরা কিন্তু একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল যেখানে একটা স্কলার্স ওয়ার সর্ট অফ ব্রট এবং ওনারা সবাই একটা পোটেনশিয়াল মডেল ল ফর রেফিউজির ইউটিলিটি নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য দিয়েছিল এবং একটা রামরু কিন্তু একটা বইও ছাপিয়েছে যেটা খুব একটা পাওয়া যায় না বাট আমরা জোগাড় করতে পেরেছি আর কি সো বাট তারপরে কিন্তু দ্য প্রসেস গট স্টলড এবং বাংলাদেশে কিন্তু এখনও এটা আনরেগুলেটেড স্পেসই সেই অর্থে আর কি কিন্তু তোমরা যে পয়েন্টটা বলতেছিলা যে মানে participation of refugees in the processes that govern their lives এখন ডেফিনেটলি আমার কাছে মনে হয় যে মডেল ল উই শুড পুশ ফর ইট যেখানে এবং আমি কিন্তু বলছি না যে বাংলাদেশ শুড ratify the refugee convention that's a different politics altogether কিন্তু মডেল ল থাকা উচিত যেখানে স্পেসিফিক্যালি আমরা বাংলাদেশ তার নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স থেকে ড্র করে a set of rights রোহিঙ্গা রেফিউজিদেরকে দেয়া but at the same time এই যে এই ল মেকিং প্রসেস এখানে যদি রেফিউজিদেরকে এনগেজ না করা হয় আমরা কিন্তু ওই আগের ভুল পথেই যাওয়া হয় আর কি মানে we really want the refugees to be able to voice how they feel about this process and actually take part in this process এটা কিন্তু political will থাকলেই এটা কিন্তু achieve করা সম্ভব so at the end of the day it always pretty much boils down to political will মানে the decision to host 1 million refugees this requires political will এবং এটা কিন্তু আমরা ডিসপ্লে করেছি so I'm saying যে যতটুকু let's do better মানে and why not right yeah definitely but I know that we were meant to talk about a lot of other things today but I think we're running out of time and which precisely means that maybe in the next episode we should talk about fieldwork because I know that you guys did a lot of exciting things in the field. How does that sound? What is the field? What is the field? Everything. We are in the field right now. Maybe that's the question we'll start with in the next opportunity. We show up at this. Very intense, very dramatic. Which is the field. But anyways, thank you very much, guys. It was really, I thought this was a really nice conversation, and jara podcast যদি যারা শুনবে আশা করি তাদের কাছে ইন্টারেস্টিং লাগতে পারে. But thank you. This has been really, really nice. Thank you, Sanjeeb bhai. Thank you. Yeah, great. Bye. Bye. Yeah.